Okay, so Kp, just like Kc was equilibrium constant, in terms of constant, Kc was the equilibrium. So Kc, equilibrium constant in terms of concentration. Kc was in terms of concentration. Kp is in terms of pressure. Equilibrium constant in terms of pressure is Kp. So it's self-explanatory. Again, homogeneous and heterogeneous reaction. So we need to know one term here, partial pressure. Partial pressure. So partial pressure, this term is required. এখন partial pressure টা কি for homogeneous reaction? Since these are pressure term, aqueous, the thing, if a reaction contains aqueous and solid or liquid, we are not going to find Kp. Rather, Kp is a term, since it is in terms of pressure, P, pressure equilibrium constant. So pressure is only applicable for gases. So that's why the reactants and products you will consider here are gases. So if there is any solid and liquid or aqueous reactants, then we'll discard that. So homogeneous reaction, we are going. So partial pressure we need to find. Partial pressure ki jinish, jemon dhoro A, B, C, tinta reactant, and tinta reactant hoche product form korche, and it's a dynamic equilibrium reaction. So এখানে partial pressure বলতে আমরা আচ্ছা এটা দিয়ে বলি, এটা বেটার, এটা একটা एग्जांपल যেগুলো আছে, এই reactants and products গুলার dynamic equilibrium তে আছে, and it is inside a container. So what is partial pressure? Partial pressure হচ্ছে যদি শুধু PCl5 এই ইয়েটাতে, এই সিলিন্ডারটাতে, if there is only PCl5 present, এই PCl5 টা এই যে wall of the container এ যতটুকু pressure create করতো, that is the partial pressure for PCl5. Do you understand? কি বলতেছি? Only if, মানে এটা তো একটা রিঅ্যাকশন যেখানে PCl5 আছে, PCl3 আছে, Cl2 আছে, but if only PCl5 is present inside this reaction vessel, then আমরা কি জানি, প্রেসার মানেই তো হচ্ছে a gas which exert pressure on the wall of the container. এটাই তো প্রেসার. So for example, like a balloon full again, because ওই যে গ্যাসগুলা যেটা আছে, এয়ার molecules, যে মানে এয়ার পার্টিকেলস যেগুলো আছে, গ্যাসগুলা, এই গ্যাসগুলা বেলুনের যে ইনার ওয়াল, এটাতে যে প্রেসার ক্রিয়েট করে, that is basically the pressure which is exerted on the balloon and balloon inflated. So that's how it goes. So similarly, এখানে তিনটা গ্যাস আছে, PCl5, PCl3 and Cl2. What is partial pressure of PCl5? If only PCl5 is present inside the reaction vessel, then শুধু PCl5 wall of the container এ যে প্রেসারটা এক্সার্ট করতো, যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করতো, or যে প্রেসারটা এক্সার্ট করতো when PCl5 collide with the reaction vessel, মানে reaction vessel এর যে ওয়াল, এটাতে যখন collision হইতো তার সাথে, ওইটাই হচ্ছে the pressure it is exerting, and that is the partial pressure of PCl5. PCl3 partial pressure কি? শুধু PCl3 যদি এটার ভিতরে থাকতো, তাহলে ও যেটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করতো ওয়াল অফ দ্য কন্টেইনারে, ওইটা হচ্ছে PCl3 partial pressure. Similarly, Cl2 partial pressure হচ্ছে, Cl2 যদি একাই এই রিঅ্যাকশন ভেসেলে থাকতো, তাহলে ও যেটা এক্সার্ট করতো, যে ফোর্সটা এক্সার্ট করতো অন দা ওয়াল অফ দা কন্টেইনার, দ্যাট ইজ দা পার্শিয়াল প্রেসার অফ Cl2. সো এই পার্শিয়াল প্রেসারগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি ইয়ে করা, বের করা, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট. ওয়াই? বিকজ সি দ্য এক্সপ্রেশন ইজ দিস. এখান থেকে দেখো এক্সপ্রেশনটা, তাহলে ইজি হবে, আগের গুলো তো আমরা বলে ফেলছি অলরেডি. So just see partial pressure. What is that? Kp, or partial pressure in equilibrium constant of this reaction in terms of pressure is equal to, see, now you cannot use third bracket, because third bracket means concentration. If you use concentration PCl3 third bracket here, you will lose your mark. So you just give a first bracket. See, small p, partial pressure of PCl3, that is product times partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5. So if you can find the values, and if you just incorporate, you know, pressure means atm, atmosphere,
So atmosphere times atmosphere divided by atmosphere. So in the numerator, there will be 1 atmosphere. So the unit is atmosphere. And you have incorporated the values according to the stuff. So how we'll find, see, let us find. So you see partial pressure, what is that? Total pressure, P is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C. That's how it goes. And P is total pressure. Total pressure. And how will write Kp expression? So this is the way: partial pressure of C times partial pressure of D divided by partial pressure of A, partial pressure of B, and raised to their stoichiometric coefficients. That's how it goes. Partial pressure, how will calculate? Partial pressure of A, say one individual molecule, A, gas, is equal to XA into total pressure. XA, what is that? XA is mole fraction. X is what? Mole fraction. Mole fraction. মানে কত মোল এটাতে, এটা কত মোল এটা বের করা লাগবে। Say for example, এখানে say 1 mole of A, 2 mole of B, 3 mole of C, and 4 mole of D. Total mole কত? What is the total mole? Hello? What is the total mole? So 10. 4 and 3, 7 and 2, 9 and 1, 10. What is the mole of A here? 1. 1. So 1 by 10 is the mole fraction for A. Do you understand? Mole fraction of Yes, sir. And if you know the total pressure exerted by all the gases present inside this vessel, then you know the total pressure. Say the total pressure is 5 atmosphere. So it is 5 divided by 10. So 0.5 and a half, 5 divided by 10. 0.5 is the mole fraction. 0.5 is the mole fraction. And mole fraction, since it is a mole fraction na to partial pressure. So mole fraction is 1 by 10. Mole fraction is 1 by 10. And how will find the partial pressure of A? Mole fraction XA is equal to 1 by 10. 1 by 10 times total pressure, if it is 5. Say it is 5 given in the question paper. It will be given in the question paper. So it is 0.5. And since partial pressure term is it is a pressure term, so it is atmosphere. So atmosphere will be there always. Partial pressure will be, the unit for partial pressure will be atmosphere, and that's how it goes. So if I show this example, it will be very easy for you to understand. So you see 1 mole of PCl5 vapor is heated to 500 Kelvin. Again, temperature is mentioned. And its temperature has no work here in the calculation. So 1 mole of PCl5 vapor is heated to this. The equilibrium mixture at equilibria of 6 atmosphere at a pressure of 6 atmosphere, means total pressure is 6 atmosphere, contains 0.6 mole of chlorine. So 0.6 mole of chlorine is present at equilibria. So calculate the Kp of this reaction. So this is the reaction. So PCl5, PCl3, Cl2, just like the previous thing we have done. Amount at start, number 1, 1, 0, 0. Do you understand the first row? Amount Yes, sir. Okay. Then I'll write here, number 2 should be change. What is the change? They have said the equilibrium mixture at pressure this contains 0.6 mole of chlorine. So at equilibrium, chlorine remain is 0.6 mole. So 0.6 mole. So if it is 0.6 mole, what you need to understand is from where it came. So the change will be positive 0.6 mole, right or wrong? 0 plus 0.6 is equal to 0.6. You understand? Yes, sir. Yes, sir. So if this is 0.6, I say change will always maintain the stoichiometric ratio. So if it is positive 0.60 or 6, then this one is positive 0.6, 1:1 mole ratio, positive 0.6, and this one is also negative 0.6, right or wrong? Since it is a reactant.
mole will be decreased. So 1 minus 0.6 is equal to 0.4. ঠিক আছে? This one is 0.4. জি স্যার। This one is 0.6. This one is 0.6, and the total mole is 1.6. 0.4 plus 0.6 plus 1.6. 0.6 is 1.6. So we have found the total mole. So if we know the total mole, we can easily find the mole fraction. So the mole fraction for PCl5 is 0.4 mole হচ্ছে PCl5 divided by total mole is 1.6. So 0.6 divided by 1.6 and 0.6 divided by 1.6. So mole fraction we have found. So after number 3, that is amount at equilibria, then we need to find the mole fraction. Then last, partial pressure. How will find? Since we know the mole fraction, if you just multiply with the total pressure 6, see 0.4 divided by 1.6 times 6. So 0.4 divided by 1.6 is 0.25, which times 6 is this, and times 6 and times 6. Do you understand? Total pressure, mole fraction we are finding. Partial pressure we are finding by multiplying with total pressure. Mole fraction times total pressure. ঠিক আছে? Partial pressure পাইছি আমরা। হ্যালো, দেখো আর একটু। স্যার মোল ফ্র্যাকশনের মোল নাম্বারটা আমরা স্টয়কিওমেট্রিক ইকুয়েশন থেকে নিব না? না না, মোল ফ্র্যাকশন এট ইকুইলিব্রিয়া, মোল ফ্র্যাকশন এট ইকুইলিব্রিয়া, এটা মানেই তো হচ্ছে যে তুমি স্টয়কিওমেট্রিক ব্যালেন্স ইকুয়েশন থেকে শুধু এইটা ডেরাইভ করবা, এই যে কেপি এক্সপ্রেশন যেটা রুলস, এটা ডেরাইভ করবা। এটা হচ্ছে ফ্রম স্টয়কিওমেট্রিক ব্যালেন্স ইকুয়েশন। এখানে তুমি যা যা নিছো সবকিছু হচ্ছে তুমি the data they have provided. So just you have seen 1:1:1 mole ratio of these gases, and you have derived from the data everything. তোমার তো অলরেডি ইকুইলিব্রিয়াতে নাম্বার অফ মোল তুমি জানো, 0.4 মোল PCl5 will give you 0.6 mole PCl3 and 0.6 mole Cl2. These are given, these are equilibria amount. So if you know the equilibria amount, you can easily find the amount fraction or mole fraction. So that we have found. Then if you just multiply the mole fraction with the total pressure, you are getting the partial pressure. And if you just incorporate the partial pressure value in Kp expression, you will get the thing. And in the exam hall, you will get 4 to 5 marks for this. ওরা জাস্ট এইটুকু দিয়ে দিবে, এখানে যেটা আছে এটা দিয়ে দিবে, বাকি সব তোমাকে লিখতে হবে। এই যে ক্যালকুলেশনটা, এটার জন্য সামটাইমস ওরা 3 মার্কস দেয়, এই ভ্যালুটার জন্য 1 মার্ক, এন্ড ইউনিটটার জন্য 1 মার্ক। না বুঝলে কোশ্চেন করো, আমি আবার এক্সপ্লেইন করছি। পারিজা, নেহা বোঝা যায় এটা? জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে যাই নেক্সট পয়েন্ট, হেটারোজেনাস রিঅ্যাকশন। এরকম আরো ক্যালকুলেশন আছে, তুমি এন্ড অফ চ্যাপ্টারে পাবা। এই ক্যালকুলেশন গুলো প্র্যাকটিস করো, আগে এইটা প্র্যাকটিস করো। তুমি যদি একটা পারো তুমি সবগুলো পারবা, একই জিনিস। Heterogeneous reaction, again I say calcium carbonate, calcium oxide and carbon dioxide. Kp is no solid and no liquid will be incorporated in the Kp expression, only gases will be incorporated. So Kp is equal to PCO2 divided by 1. Just PCO2 is the product that will be incorporated in the stoichiometric balance, Kp expression, nothing else. So that's how it goes. Checkpoints we should complete. Factors affecting equilibrium will start in the next class. কোনো question থাকলে এই পর্যন্ত you can ask.
সামির বলো এটা বলো নাম্বার 1টা একটু আমরা করি নাম্বার 1 এটার কেপি এক্সপ্রেশন কি হবে সামির স্যার কেপির জন্য কি মোলের ভ্যালু কি স্কয়ার হবে নাকি শুধু মাল্টিপ্লাই হবে? একই জিনিস হবে তো আগে বলো এটা কি লিখবো পার্শিয়াল প্রেসার অফ সালফার ট্রাইঅক্সাইড বোঝা যায় ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব না থার্ড ব্র্যাকেট দিবা না থার্ড ব্র্যাকেট দিলে কিন্তু মার্কস ইউজ করবা স্কয়ার বিকজ এটাতে 2 মোলস আছে টাইমস টাইমস তো কিছু নাই আর তাহলে এটাতে কিছু নাই উপরে সো ডিনোমিনেটরে কি হবে পার্শিয়াল প্রেসার অফ সালফার ডাইঅক্সাইড স্কয়ার টাইমস পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন কঠিন ইজ ইট ডিফিকাল্ট নো স্যার। তালহা জয়েন 3 ক্যামব্রিজের ক্লাস আরম্ভ হয় নাই এখন এটা A2 ক্লাস তালহা হ্যালো Hello, sir. হ্যাঁ তালহা জয়েন 3 এটা A2 ক্লাস স্টার্ট ক্লাস Oh, okay, sir. Sorry. Okay, sir. Sorry. হ্যাঁ আচ্ছা এরপর দেখো নাম্বার বি the equilibria is set up for this reaction at 700 Kelvin so temperature is nothing to consider it's just given যে এটা হচ্ছে এই টেম্পারেচার এটা at this temperature the partial pressure of sulfur dioxide এখানে डायरेक्टली দেখো তোমাকে কিছু করা লাগবে না পার্শিয়াল প্রেসার সবগুলো দেয়া আছে পার্শিয়াল প্রেসার দেয়া আছে সালফার ডাইঅক্সাইডের অক্সিজেনের কেপি এর ভ্যালু দেয়া আছে তোমাকে বলছে ক্যালকুলেট দ্য পার্শিয়াল প্রেসার অফ সালফার ট্রাইঅক্সাইড তাহলে সালফার ট্রাইঅক্সাইডেরটা বাইর করা লাগবে এগুলো সব দেয়া আছে পার্টিকুলার কেপি এর ভ্যালু দেয়া আছে এটা দেয়া আছে এটা দেয়া আছে জাস্ট ওইটা বের করবা সো পার্শিয়াল প্রেসার অফ সালফার ডাইঅক্সাইড ইজ ইকুয়াল টু আ ভ্যালু এরপর রুট নিলেই এটা বের হয়ে যাবে in this equilibrium measure and hence determine the percentage of sulfur trioxide present so percentage you can easily find so আগে হচ্ছে তুমি পার্শিয়াল প্রেসার বের হবে এখান থেকে সো পার্শিয়াল প্রেসার যদি বের হয় তাহলে তুমি হচ্ছে মোল ফ্র্যাকশন পাওয়া যাবে সো মোল ফ্র্যাকশন মানে ইউ নো দা মোল ফ্র্যাকশন so 2 plus 1 plus 2 3 and 2 5 moles so এখান থেকে তুমি ইজিলি ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট আউট তুমি আগে ইয়ে বের করো মানে পার্শিয়াল প্রেসার অফ সালফার ট্রাইঅক্সাইড বের করো সো পার্শিয়াল প্রেসার ইজ দিস পার্শিয়াল প্রেসার মানেই হচ্ছে টোটাল প্রেসার ইনটু মোল ফ্র্যাকশন তো ওইভাবে বের করে ফেলতে পারবে জাস্ট পার্শিয়াল প্রেসার বের করো এরপর না পারলে আমি বাকিটা দেখাবো ইনশাআল্লাহ নাম্বার 2 নাম্বার 3 সিমিলার থিংস ইউ নিড টু ডু সো এগুলো শেষ করো চেক পয়েন্টস কোশ্চেন থাকলে করো ওয়ার্কের এক্সাম্পলটা ভালো করে দেখো কোশ্চেন করতে পারো নাই কোশ্চেন নাই তাহলে করতে থাকো বাসায় উইল সি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস সবাই ট্রাই করবা অনেক টাইম দিবা কিন্তু এটাতে 2 আওয়ার্স টাইম দিতে হবে বিফোর দ্য নেক্সট ক্লাস 2 আওয়ার্স সবগুলা করবা ট্রাই করবা না পারলে আমি পরে করে দেব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে ওকে জি স্যার। ওকে আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম